ওকে, সকলকে ধন্যবাদ জানাই। তোমরা সবাই আজকে উইকডেজে কাজ ফেলে জয়েন করলে এই সেশনটা। আমি কিছুদিন আগেই আমি একটা নতুন টপিক এর ব্যাপারে জানতে পারলাম, আর ওটা একটু শকিংই ছিল। আর কেন কি এটা একটু টাইম সেন্সিটিভ, তাই জন্য আমি ভাবলাম এই সেশনটা তাড়াতাড়ি করে করি। কেন কি আমার মতো সিচুয়েশনে অনেকেই হয়তো আছে যারা হয়তো জানে না, বা ইন ফিউচার তাদের সুবিধা হবে যদি কেউ বাস নলেজের জন্য জানতে চায়। তাই জন্য আমি আজকে এই ট্রিগার রেট নিয়ে এই সেশনটা করছি। আমাদের টাইম খুবই লিমিটেড, কেন কি আমি একটা ফ্রি অ্যাকাউন্ট ইউজ করছি। তাই জন্য আমাদের 40 মিনিটসের হয়তো লিমিট। তাই আমরা আজকে খুব বেশি আড্ডা হয়তো দিতে পারবো না, কিন্তু আমরা চেষ্টা করব আমাদের সেশনের শেষের দিকে যদি একটু গল্প করা যায় চেষ্টা করব। আমরা স্টার্ট করব একটা ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে। আমাদের সাথে আজকে দেবদূত দা আছে, দেবদূত দাস। দেবদূত দা হলো একজন এক্সপিরিয়েন্সড মর্টগেজ স্পেশালিস্ট, অনেকদিন ধরে আছে এই ফিল্ডে। তো উনি আমার বন্ধু। তো ওনার সাথে হঠাৎ করে একদিন একটা মর্টগেজ নিয়ে ডিসকাশন করতে করতে হঠাৎ করে একটা জিনিস জানতে পারলাম। তো তারপরে দেবদূত দা আমাকে আরো ডিটেইলে বোঝালো কি কি জিনিস আছে। পরে আমি আবুর সাথেও কথা বলেছি, সেটা নিয়ে আবু আরো আমায় ডিটেইলে হেল্প করেছিল। তো আজকে আমি চাইবো মানে আমাদের সেশনে আমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তো দেবদূত দা মেইনলি আমাদের গাইড করবে। আর তোমরা যারা সেশনে আছো, তোমরা যদি কোনো কেউ ধরো কিছু জানো যেটা ধরো দেবদূত দা অ্যাড করলো না, তোমরাও অ্যাড করতে পারো। এটা একটা ওপেন সেশন। আর মোস্টলি দেবদূত দাই পুরো সেশনটা আমাদের লিড করবে, কিন্তু কারোর মাঝখানে কিছু বলার থাকলে বলতে পারো। আমাদের একটা লাস্টের দিকে কোয়েশ্চেন আনসার সেশনও আছে, তো তখনও কোয়েশ্চেন্স গুলো বলতে পারো। তো আমরা স্টার্ট করব সেশনটা এখন। আমি আমার স্ক্রিন শেয়ার করছি। দেবদূত দা, তুমি আমায় বলো কখন স্লাইড চেঞ্জ করতে হবে। আমি এখন শেয়ার করছি। সবাই কি আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, দেবদূত দা, তো তুমি স্টার্ট করতে পারো। একটা কথা আমি পরেও ডিটেইলে দিয়ে দেবো দেবদূত দার ডিটেলস, যদি কেউ এই ট্রিগার রেট বা কোনো কিছু নিয়ে যদি যোগাযোগ করতে চাই দেবদূত দাকে, তোমরা যোগাযোগ করতে পারো। এখন আমরা সেশনটা স্টার্ট করি। দেবদূত দা, তুমি স্টার্ট করতে পারো। Good evening, everyone. Thank you for coming to this session. Indrajit has organized. We actually had a chat on that topic. This is actually a buzzword currently. Everyone is thinking, and it's very new to everybody in this whole industry, because this has not happened in Canada for a long time, though it has been mentioned everywhere on every document, but like it didn't happen in such a way. The Bank of Canada has increased the interest rate in such frequency. So almost 2.25% increase of Bank of Canada's rate. So we'll discuss before coming to trigger rate. We'll just understand this. What is the variable rate? So Indrajit, if you can move to the next screen. Yeah. Okay. Yeah. So basically, we'll try to understand. I'll just try to move my screen up. So this will be effect to only people who has taken mortgage from the period, let's say from March 2020 to January 2022, and those who have taken mortgage at a variable rates. People who have taken mortgage at a fixed rate, it doesn't affect them, and they are not affected at all. So the variable rate, when a borrower takes it from the lender,
there are different types of variable rates. Like one is called variable rate mortgage, which is called VRM, and another is called ARM, which is adjustable rate mortgage. Now VRM is that the prime rate changes, the EMI or the monthly installment, it becomes very static. Typically, it is called the static payment variable rate. So once you fix with a lender your interest rate, so whatever your mortgage amount is, so that remains static for a period of the term, whether you've taken 3 years, 5 years, that remains the same. That doesn't change. That changes only internally inside the what do you call this? If suppose your installment is 2,000 and you have an $1,000 as a principal and 1,000 interest. So the difference when the interest rate goes up, the difference will be only running between the two, but 2,000 won't change on your monthly basis. That will remain static. So that's why it is called typically static payment variable rate. The other is this adjustable rate mortgage, which is called ARM, which means when there is a change in the prime rate, your EMI keeps changing on a monthly basis. So for those borrowers who have taken at this rate, adjustable rate mortgage, they're also not been affected into this because they are already getting adjusted with every increase, whether it is 0.2%, 0.25, 0.5, 1%, the last jump. So they are also not been affected. So the affected will be the one person who has taken the variable rate mortgage, VRM, the static payment variable rate. So next slide. Next slide. Okay. So here comes, now let's understand what is the trigger rate. Trigger rate is when interest is just a definition. Just I'm trying to read the definition and then I'll try to explain with a little illustration also. So when interest rate increases to a point that regular principal and interest payment no longer covers the interest charge, interest is deferred and the principal balance can increase, it hits the trigger point. Now, there is two concepts here. So first we'll understand what is the trigger rate, which is most important at this point of time. Trigger point comes at the later stage, which is synonyms to trigger rate. So trigger point means that at a time where your mortgage outstanding principal amount doesn't cover the original principal amount, that is the point you will be reaching a trigger point. So for these two concepts, what is trigger rate and trigger point, we'll try to put a small, we put a small illustration, which is on the next slide. We'll try to explain it through the illustration. Can you move to the next? Okay. So we just made two scenarios, just hypothetical scenarios. Let's say a person has a mortgage amount of 600,000. So prior to January 2022, the prime rate was 2.45%, and everyone was getting. Here we have taken that he has got prime minus 1%. So his typical interest rate is 1.45%. So for 600,000, his monthly installment is $2,000.56, which has a two-part, the interest portion and the principal portion. So interest portion is 1,331 and 725. Down that time, we come to the next point is we have jumped few ourselves in a sense from 2.45. Now existing rate is actually 4.7. There is a 2.25% increase. So in August 2022, the scenario of that particular borrower who has taken 600,000 is 3.7%. His is actually interest rate. Now his monthly payment doesn't change, so he is still paying $2,056, but his interest has now jumped from 1,331 to 1,850, and his principal is going towards his principal is only $2,206. That means he is barely paying any principal at this point of time. Now, usually what happens is with whomever we were dealing at this point, we already have instructed them to talk to their lenders and just to increase the payment, change the payment. Instead of paying 2,056, he might say
okay, from now on, I will pay 2,300. So that will actually change the scenario a little bit. Now, if in this situation, the scenario has not changed. So coming September means Wednesday, there will be an announcement. So typically, as per the experts, it might be 0.5 to 0.75. So you never know, but that's how they are predicting. So it may be more, but we are here for this illustration purpose. We have just taken that it has only increased by 0.5%. Now, in this scenario, when it has become 0.5%, the prime rate has moved from 4.7 to 5.2. For a $600,000 mortgage, he's actually interest rate, sorry, is 4.2%. Now, what happens when it reaches this point, 4.2%, his payment is 2,056. You can see his interest is more than what he's actually paying. So his principal has become minus. So that means he has gone to a negative amortization. So this is a trigger rate. So this is the point we are talking about. That's a trigger rate, which will happen to, if you see the scenario here, you can see the prime rate of 2.45 was there for a long time prior to January 2022. So those who have taken borrowed for housing from that particular period, at the scenario of September 7 will be reaching this trigger point. His will be 4.2. Now we'll show another scenario where the loan amount is a little higher and he has got a better rate from the borrower. So here also, if you see, instead of 600, we made an illustration for $900,000. Prior to January, it was 2.45, but he got a better, he got 1.3 minus from the prime. So his actually, he got an interest rate of 1.15. His payment is 2,957. You break it up into principal and interest, 2,095, 863. August, till August, it became 4.7. So it is 3.4. Payment doesn't change, but his interest is now 2,550. 407 is just going towards his principal. Coming September, same scenario, 5.2 is become 4.2. So his installment has gone negative to minus 193. So he has also reached a trigger point. So basically, we mean to say is whatever be your loan amount, if you have got prime minus 1, prime minus 1.1, prime minus 0.9, 0.8, everyone is going to hit a trigger point at this increase. So if the increase is 0.5, they will reach. If it is below 0.5, then there is a chances that maybe no one will get hit by this trigger rate. So, but the chances as per the expert's opinion, it is going to be 0.5 to 0.75. So we're seeing that this. So what will happen in this scenario when you hit, because you have not done any arrangement with your lender or your banker, whoever the banker is, they will not inform you in any way, but those are all mentioned on the document you signed on when you took the original loan, the standard charges. That document actually has all those points mentioned there. Now, the moment you reach this point, so they have an option, they will come out with an option. They might send you a letter. Every lender will have their separate way of representing. There is no one approach which the lender is, but basically they will do three things. First, they will send you a letter asking that you have reached the trigger rate now. So since you have reached the trigger rate, you have three options to take care of. Either you make a little lump sum payment, which you always have that in a year, you can make a lump sum payment of 15%, 10%, max some offers 20% also. So if you make that lump sum payment, then you might be out of this trigger rate. Or they might say that you may, if you wish to, you might convert into a fixed rate. Now that fixed rate conversion is for us, we don't suggest anyone to go into that stage, because though the fixed rate might look lucrative at this point of time, you shouldn't get yourself tied up to this 3 years or 5 years at this rate.
because you never know, things will changes within, not within next 6 months, but beyond 1 year or 2 years, things are going to improve. So once things started getting improving, basically when the Bank of Canada will see that inflation is getting under control a bit, though their target is to bring it down to 2%, which might not be possible in an immediate future, but that's their target. So when they see that it is slowly moving towards that achieving, so Bank of Canada will also start adjusting that. So if you tie up yourself with a fixed rate, then you are actually tied up. Now you have to wait for another 5 years before you can move, or if you make 3 years also, still 3 years is a long term. So the third option is they might say to change your payments structure. Now you are paying 2,957. So they might say how you can make another add another 500 or 600 to this amount, so that they can bring it down. So you might have taken this loan at for a period of amortization of 30 years. So you have to bring, because since your payment has not changed, your when you go and see, maybe you log in and you will see that your now amortization period is not 30 years, it is showing 40 years, someone's showing 45. Indrajit told me, I think his one was showing 50 years, Indrajit? 55. 55 years. So that is not possible, because that's not the lending rule. Lending rule is max is 30 years. So that somehow has to be dragged down to 30 years. So with a little change of your payment structure, you might be able to bring it down to the same. So that every lenders will guide you through that process. They will tell you what you have to do. But if you don't take what I mean to say is, some lenders might send you letters and they might not tell you, it will be up to you whether you want to take action or not. If you don't take any action, maybe this 2,957 you will be paying for next 3 years also, because you have a term of 5 years. But there will be a time when it will hit a trigger point. At that time, the payment structure will be a very huge one. So it will be a very uneasy and very uncomfortable position for any borrower. So once you hit the trigger rate, so I think the lender also in their position, they will also not like to go to that particular point. They will try to see that when the trigger rate is reached, to approach all the borrowers to make a changes on their payment structure, so that they can be brought down to their period. And then once you bring that down, so let's say you added another $400 or $500, so that becomes your EMI payment, monthly installment payment for a next period of your balance period of time of the term you have taken. But the scenario may change in the future, where maybe 1 year it might not change, or 6 months. No one knows how the things will move on or how things will improve. No one can actually predict. It's very unpredictable. So this is how it is. I hope I could make you understand. দেবদূত, আমাদের তো বেশি টাইম নেই, এবার আমরা দেখি তুমি তো অলমোস্ট পুরোটাই I have covered. So if there is any, কারোর কি কোনো প্রশ্ন আছে? আমি একবার সামারিটা বলতে চাই। আমার একটা প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ, প্রশ্নটা বলে দাও, কিন্তু তার উত্তরটা দেওয়ার আগে সামারিটা আমি একবার বলবো, তারপরে উত্তরটা দেওয়া হবে। মুকেশ, তুমি প্রশ্নটা বলতে পারো। হ্যাঁ, তো আমি ধরুন যদি আমি এখন বাড়িয়ে নিলাম, ধরুন মান্থলি আমি 400 বা 500 আমি মর্গেজ অ্যামাউন্টটা বাড়িয়ে নিলাম, তো এরপরে যখন প্রাইম রেটটা আস্তে আস্তে ধরুন লেটস সে আফটার 1 or 1.5 ইয়ার্স যখন পড়বে, কমে যাবে, তখন কি আমার কাছে আবার অপশন থাকবে যে আমি ওটা নিজের থেকে কিছু করতে পারবো, যে ওই অ্যামাউন্টটা কমানো, বা কোনো অ্যালগরিদম আছে যেটা দিয়ে অটোমেটিক্যালি আবার কিছু রিক্যালকুলেট হয়ে নিজের থেকে ওটা হয়ে যাবে, অ্যাসাইন্ড হবে? আমি কি উত্তর দেবো এটা? আচ্ছা, ঠিক আছে, দিয়ে নাও, তারপরে সামারিটা দিচ্ছি। ওকে, না মানে কি হবে, when you increase this amount, so then your payment will be fixed at that amount for the remaining balance of your term. ঠিক আছে? If it improves, it's better for you, because your principal, the more money will go towards your principal and you'll be building your equity. না দেবদূত, আমাদের যেমন অপশনটা আছে এখন, আমরা নিজে থেকে ইনক্রিজ করছি ইএমআইটা, তো সেই অপশনটা কি পরে থাকবে না, যে আমরা নিজে থেকে ডিক্রিজ করতে পারবো?
it will depends on the lender whether they will allow you because decrease করার option তো থাকে না, মানে there is no option. You can always increase and you can always make some lump sum payment. So once you reach that, so I don't think so the lender will give an option ki tumi pore যখন তোমার এটা কমে যাবে, you can always again come back to the original one. It actually is very difficult to predict because every lender will approach it in their own way, different way. But most probably the approach they will be taking is once you increase it, let's say you paid another $300 and you added another $300 to your monthly payment. So that might go till your term ends. Can I interrupt, please? Shubhendu. Yeah. Okay, my understanding is that যখন আমরা mortgage নিই as per the regulation 300 months এর বেশি extend করা যায় না, which is like 360 30 years. So let's say if you are increasing your mortgage payments, now you're compelled to increase because your amortization is getting extended beyond 360 months. So in future, if the prime rate keeps on coming down and your new payment revised rate is putting you back into a amortization leftover less than 360, the lender, if it is a scheduled bank, the 6 banks, they would allow you to do the repayment adjustment as long as your leftover amortization is under 360 months. But with your current payment, increased payment, if it is still extending beyond 360, then they would not allow you to do the changes to the payment. Okay. Right. Okay. শুভেন্দু দা, তুমি কি এই ফাইন্যান্স লাইনে আছো? হ্যাঁ আছি। ওকে আচ্ছা ওকে, থ্যাংক ইউ শুভেন্দু দা। আচ্ছা, আমি আরেকবার সামারিটা বলি। অনেকেই একটু পরে জয়েন করেছিল, দেবদুত দা একটু আমরা যখন স্টার্ট করেছিলাম, তো আমি তাড়াতাড়ি করে সামারিটা বলি, আমাদের 8 মিনিটেরও কম টাইম আছে। তো আমরা যখন লোন নিই, আমরা যারা যারা ভেরিয়েবল রেটে লোন নিয়েছি, আর ভেরিয়েবল যেখানে আমাদের ইএমআইটা ফিক্সড, শুধু এই পার্টিকুলার কেসে যেখানে ইএমআইটা চেঞ্জ হচ্ছে সেখানে কিন্তু এটা অ্যাপ্লিকেবল না। কিন্তু যেখানে ইএমআইটা ফিক্সড আর আমরা ভেরিয়েবল রেটে লোন নিয়েছি ইন দ্য লাস্ট 2 to 3 ইয়ার্স, এটা তাদের জন্যই অ্যাপ্লিকেবল। তো যেমন আমার ক্ষেত্রে আমি বলছি, আমি লোন নিয়েছিলাম তখন আমার 1.5 মাইনাস ডিসকাউন্ট পেয়েছিলাম, তো লোন রেটটা তো প্রাইম মাইনাস 1.5। তো তখন আমি যখন নিয়েছিলাম তখন আমার ছিল 1.1। আর যখন লোন নিয়েছিলাম তখন এটা ডকুমেন্ট আমি দেখিনি আগে, কিন্তু পরে জানতে পেরেছি যে আমার ট্রিগার রেট হলো 3.8। এইটা হলো ট্রিগার রেট। এই ট্রিগার রেটটা মানে হলো যে যখন এই ডিসকাউন্টের পর আমার যে 1.5% ডিসকাউন্টের পর যখন আমার অ্যাকচুয়াল রেটটা 3.8 এ গিয়ে লোন রেটটা দাঁড়াবে, সেই মুহূর্তে আমার প্রিন্সিপাল 0 হয়ে যাবে। আর সেই মুহূর্তে আমাদের যে এগ্রিমেন্ট আছে ব্যাংকের সাথে ওইটা আর অ্যাপ্লিকেবল না। তখন আমাকে ওরা ওই অপশন গুলো দেবে। 3টে অপশন দেবদুত দা বলেছে। একটা হলো আইদার একটা লামসাম পে করো, সেকেন্ড অপশন হলো ফিক্সড ডিপোজিটে চলে যাও, থার্ড অপশন হলো ইএমআইটা বাড়িয়ে দাও। আর যখন এই ট্রিগার রেটটা ট্রিগার হবে, যখন ব্যাংক আমাদের জানাবে যেটা করতে হবে, সেই মুহূর্তে কিন্তু আমার যা ধারণা যে সেই মুহূর্তে যা রেট হচ্ছে তার থেকে ওরা একটু বাড়িয়েই করবে, কেন কি রেটটা তো বেড়েই চলেছে। তো ওরা আমায় যখন 1.1 এ দিয়েছিল তখন যেমন 3.8 এর ক্যালকুলেট করে ওরা ট্রিগার রেট করেছিল, সেরকমই এখন যদি 4.1 হয় তো 4.1 থেকে ওরা একটু বাড়িয়ে ট্রিগার রেটটা করবে। তো সেই জন্য আমাদের ইএমআইটা অনেকটাই বেড়ে যাবে। তো আমি একটা হিসেব করছিলাম, আমার প্রায় 1200 থেকে বেশি বেড়ে যাচ্ছিল ইএমআই পার মান্থ। তো এইটা হলো আমাদের মানে সিচুয়েশন। আর আমাদের এটা টাইম সেন্সিটিভ, কেন কি আমাদের এই বুধবার সেপ্টেম্বর 7 আমাদের রেটটা ইনক্রিজ হচ্ছে, 0.75 হয়তো বাড়বে যা শোনা যাচ্ছে। তো তাই আর আমি দেখছিলাম আমার কারেন্ট হলো আমার 3.25, তো আমার 0.75 বাড়লেই আমার বেড়ে যেত ট্রিগার রেট। তো সেই মুহূর্তে আমি কথা বললাম, দেবদুতদার সাথে কথা বলেছি, আবুর সাথে কথা বলেছি, এদের সাথে কথা বলে আমি জানতে পারলাম যে একটা অপশন আছে।
যেটা এখন দেবদুতদা বোঝালো, অপশনটা হলো যে তুমি নিজে থেকে গিয়ে ব্যাংকে গিয়ে নিজের ইএমআইটা বাড়িয়ে দাও, সামান্য একটু বাড়িয়ে দাও। 1000 টাকা বাড়াতে হবে না, 200, 300, 400 একটা ক্যালকুলেট করো যে কতটা বাড়ালে তারপরে মানে তোমার এখন রেট কত। যেমন আমার ক্ষেত্রে এখন 3.25, তো আমি যদি 500 বাড়াই, আমি দেখলাম আমার ট্রিগার রেটটা 4.1 এর কাছাকাছি চলে যাবে। তাহলে এই এখন 3.75 বাড়ালে আমার অ্যাকচুয়ালি 4.5 এর কাছে চলে যাবে। তো আমি যদি 3.25 থেকে 0.75 করি, তাহলে ওটা 4.1 হচ্ছে। তাহলে আমার এই ওয়েডনেসডে ট্রিগারটা হওয়ার কথা না। তো সেই কথা শুনে আমি ব্যাংকে যাই আর সেটা বাড়িয়ে দিই, আর ইমিডিয়েটলি আমি একটা ডকুমেন্ট পেয়েও যাই যেখানে ওরা আমায় রিভাইসড ট্রিগার রেটটা দিয়ে দেয়। তো এটাই হলো আমাদের মানে এটাই আমরা জানতে পেরেছি। দেবদুতদা এটাই সাজেস্ট করছে। আর কিছু অ্যাড করতে চাও দেবদুতদা? আমি কিছু মিস করলাম কনক্লুশনে? না, I think you covered it. Yeah. আচ্ছা, আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে এটা নিয়ে? ট্রিগার রেট, আমাদের 5 মিনিট আছে। একটা কুইক কোশ্চেন আছে দেবদা, আবু, ভ্যারিয়েবল থেকে ফিক্স তো কনভার্ট করা যায় না যতক্ষণ না তোমার টার্ম শেষ হচ্ছে, কিন্তু যে এআরএম টা শুনলাম ওটা কি কনভার্ট করা যায় ভ্যারিয়েবল থেকে এআরএম পেমেন্টে? হ্যাঁ, করা যায়। বিফোর টার্ম এন্ডস? Before term ends, yes. আচ্ছা, ওর জন্য তোমার লেন্ডারের সঙ্গে কথা বলতে হবে, রাইট? হ্যাঁ, মানে যারা অ্যাডজাস্টেবল রেট মর্টগেজ নিয়েছে, সাপোজ ওরা দেখছে যে বেড়ে বেড়ে অনেকটাই হয়ে গেছে, এন্ড they are thinking that going to the fixed rate might give them a better option, so there is always a possible from variable to fixed, but উল্টোটা possible না। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝলাম, থ্যাংক ইউ। দেবদুতদা একটা জিনিস এখানে ক্লারিফাই করবো, আমি জানি না, হয়তো আমার ভুল হতে পারে। হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ব্যাংকস হ্যাভ প্রি-ডিসাইডেড প্রোডাক্ট, আইদার ওটা ভেরিয়েবল রেট মর্টগেজ ভিআরএম হবে অথবা অ্যাডজাস্টেবল রেট মর্টগেজ হবে। হ্যাঁ, Each bank cannot offer you variable rate option of ARM as well as VRM. রাইট। তো সুতরাং সবকটা ব্যাংকে তোমার যদি ভেরিয়েবল রেট মর্টগেজ দেখো, সবার কিন্তু ট্রিগার রেটের প্রশ্নই আসছে না, যেটা শুরুতেই বললেন আপনি। আমি যতদূর জানি স্কোশিয়া ব্যাংক doesn't do that. স্কোশিয়া ব্যাংক ইজ অ্যাডজাস্টেবল রেট, প্রত্যেকবার মর্টগেজ রেট বাড়বে অটোমেটিক্যালি ভেরিয়েবল পেমেন্ট বাড়বে। রাইট। ন্যাশনাল ব্যাংক অটোমেটিক্যালি পেমেন্ট বাড়বে না হচ্ছে সিআইবিসি তে বাড়বে না, আর বিসি তে বাড়বে না, টিডি আর বিএমও তে বাড়বে না। টিডি আমি টিডিটা ঠিক জানি না, কনফার্ম করে উঠতে পারিনি। সুতরাং টিডি যদি আপনাদের কারোর মর্টগেজ এখানে থেকে থাকে তাহলে আপনারা বেটার বলতে পারবেন। কিন্তু সুতরাং যদি আপনার ব্যাংক বিএমও যদি ন্যাশনাল ব্যাংক হয় আর যদি আপনার স্কোশিয়া ব্যাংক হয়, আপনাদের কিচ্ছু করার দরকার নেই। এক্স্যাক্টলি। অটোমেটিক্যালি পেমেন্ট বাড়ছে, আপনার অটোমেটিক্যালি অ্যামortization অ্যাকর্ডিংলি রিঅ্যাডজাস্টমেন্ট হচ্ছে। Yes, exactly. So টিডির পেমেন্ট কারোর আছে? টিডির মর্টগেজ হ্যাঁ, ভেরিয়েবল রেট? TD offers the same. So TD is at variable rate, so it doesn't increase. Payment doesn't change. Payment doesn't change. Yes. Okay, perfect. Thank you. But apart from this also, এই চারটে ব্যাংক ছাড়া most of the lenders যারা আছে on the A category, they go for this ARM only. They don't provide VRM. VRM is basically more risky for the bank. Right. So যারা ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন গুলো আছে যারা মানে অনলি মর্টগেজ ফাইন্যান্স করে, যাদেরকে বলা হয় আগে মনোলাইন বলা হতো, এখন মর্টগেজ ফাইন্যান্স কোম্পানি বলা হয়। আচ্ছা, আর কারোর কোনো প্রশ্ন আছে? আমাদের 1 মিনিট মতো টাইম আছে। আচ্ছা, এরপরে সেপ্টেম্বরের পরে আরেক কি অক্টোবরে ইনক্রিজ হওয়ার চান্স আসছে? বলা মুশকিল। দেখো মানে আমরা তো not that expert on those financial fields, but usually বলে যে it has already peaked, so hopefully this will be the peak. Maybe after this they might not increase, but you never know. Agar if they couldn't control the inflation, then there is a possibility. But যখন July trend দেখিয়েছে যে there is a slight increase, decrease on the inflation because of the gas prices. So if that trend continues, then hopefully they won't do anything. They won't change. But again,
আচ্ছা, আমাদের 1 মিনিটেরও কম সময় বেঁচে আছে, তো আমি একটাই কথা বলতে চাই। আমরা এটা টাইম সেন্সিটিভ ভেবেছিলাম, কেন কি বুধবার এই রেটটা বাড়ছে। তো এরকম Right. যদি কেউ থাকে যারা মানে এইটা শুনে কোনো চেঞ্জ করতে চায়, তো তাদের কাছে একদিন আছে, যেটা হলো কালকে টিউসডে। কালকে গিয়ে ব্যাংকে বা ফোন করে ব্যাংকে এইটা করলে তাহলে হয়তো ট্রিগারটা অ্যাভয়েড করা যাবে। এটা অ্যাকচুয়ালি এটার জন্য এই পুরো সেশনটার জন্য ক্রেডিটটা ইন্দ্রজিৎকে দিতে হবে, কারণ ইন্দ্রজিৎ আমি